to 13 Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Hell yeah, on your Harrag station, Vinylestimes, the classic rock radio, en direct ce soir, Monsieur Henny Wolter of NitroGods. Bonsoir, Monsieur Henny. Bonsoir, everybody. How are you doing, Harrag? Yes, I'm doing great, and you? Oh, just fine, you know. I'm having a cigarette here and a little Jackie Coke. Ok, ce soir en direct sur 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, Henny Wolter, guitar player du groupe NitroGods, qui vient donc nous raconter l'histoire concernant ce nouvel album, le 10 Years of Cra, qui sera disponible le 27 mai prochain. C'est un truc de dingue ce groupe, hein, je vous le dis, ils sont fantastiques. En plus, il est bien accompagné ce soir. Il est en mode rock and roll, cigarette, clope, etc. Boisson à l'appui et tout, donc il est en forme. Il est très en forme hein, ce soir sur 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Henny, welcome tonight on 213 Rock. The name of the Harrag station is Vinylestimes Classic Rock Radio. As you know, we are located in Paris, France. And thank you very much for accepting my invitation for tonight. Oh, thank you so much for having me. I can't wait. And as I heard the name Vinylestimes, I thought, oh, I like this show. Okay, sounds good. Yeah, we are great. There is two shows on Vinylestimes. There is 213 Rock and my partner Doc Olivier on the Saturday and Sunday. The name of the show is Last Ride, and it's something for like heavy metal music all the times for French, Germany, and England, and everywhere. We are on there all the time. Yeah, sounds good. So, Henny, your label, Massacre Records, will release a double album recorded live for May 27. NitroGods, it's a 10 years of stories of three brothers in a hard rock band. Yes, 10 years of everything, 10 years of dirt and 10 years of fun and rock and roll.
And friendship, of course. Ah oui, effectivement, que 10 ans d'histoire, hein, NitroGods et 3 frères, 3 potes pour la vie, en tout cas, dans un groupe de hard rock, il aurait tout arrivé, hein. Il y a des grands moments, en tout cas, dans ce groupe, ils ont tout vécu, hein. And I think you've been through a lot of very different moments, hein, from each other. Absolutely, yes. And basically, when we started this band, it was like a solution for everybody to get out of former situations that we weren't happy with. Maybe you might know me and Klaus, our drummer. We started in a band called Primal Fear. Yeah. And we shared a couple of years together, and we all were not really happy in the situations that we were in before. And we finally got Oimel inside the band, who was not very happy with his former situation. And so we all, like, we are a bunch of refugees that got together to form a new way to get out of our former relations, you know. Mm-hmm. This is the way the band started. Il fallait en fait un nouveau format suite donc au départ, hein, puisque effectivement Klaus et Henny jouaient dans Primal Fear, hein, il y a quelques années de cela, donc ils étaient plus très heureux. Ils avaient besoin d'un groupe où ils pouvaient être heureux tout simplement, sans restriction, sans rien, en mode rock and roll, quoi, être totalement libre. C'est ce qu'ils souhaitaient en fait, hein. Et donc c'est ça, ils ont créé ce groupe, donc NitroGods au départ, et puis jouer ce qu'ils avaient envie de jouer, être totalement libre. Je crois que c'est ça, c'est vraiment l'expression, hein. Et c'est être, en fait, vivre des choses incroyables, quoi. So, about these 10 years of story of three brothers in hard rock music, in hard rock band, NitroGods. I read a good story from a Klaus, your drummer said, from another French hard rock media. He said it was at the beginning of the band. It was in a gig in France. The club was ugly and cold. The food was terrible. And one side of the sound system was broken. The venue's production wanted you, the band, to sleep in the filthy floor in the sleep bags. And after the show, the organizer, the production ran off with the cast register. It's crazy. Oh, he did say that? Yes. I did not know. I remember that very well. Oh, God. Clermont-Ferrand. Ah, Clermont-Ferrand. Okay, good. Yes. We were looking for the venue as we were approaching in our van. And our merchandiser back then, Ralph, he said, "This is the address." And we said, "No, it can't be. Look, it's a broken house. You know, no, there's no windows, there's no doors. It's like a it's an abandoned building, you know." Okay. And we kept going on, and then we found out it was the club. Okay. And so it was like, you know, when they occupy a house. I don't know what you say, but like an abandoned house that people occupy. Okay. It was like an occupation situation, you know. Okay. We come inside the club, there's no heating, and yeah. So he did talk about that. That's great. I remember that very well. Yeah, I read that on the French media. Yeah, so I find this story on the French media, but it's really funny. Yes, it's really funny. En fait, we keep talking about that. That's great. That's funny he mentioned that. Ok, effectivement, il y a une bonne histoire comme ça, hein, que j'ai trouvée donc chez un confrère que je remercie au passage concernant cette histoire. Donc c'était il y a quelques années du comté de Clermont-Ferrand, hein, ils ont fait un show et en fait et puis donc Henny s'en souvient très bien de l'endroit et puis le club était tout moche, tout froid, la bouffe était dégueulasse avec une côté de la sono qui était totalement en panne et puis en même temps la production, bon ils avaient pas de quoi leur payer l'hôtel, ils leur ont dit bah vous dormez dans la salle au milieu dans un sol à même complètement sale et puis dans un sac de couchage après le show quoi. Et puis finalement l'organisateur lui s'est barré avec la caisse quoi. totalement délirante cette histoire. Donc il en a encore un grand souvenir, hein. C'est vraiment marrant quoi. And this is a very funny way to tell your story through this live album because the band has already released NitroGods in 2012 and Rats and Rumours in 2014 and the single Mayhem in 2016 and the Roadkill Barbecue in 2017 and Rebel Days in 2019. Yes, I think to compose the set list, I think it was very difficult for the live show. Yes, well, it's kind of hard to put together a set list if you want to put like a best of kind of thing because
the live album consists of 2 shows that we recorded in Berlin and in Hanover, and we played different sets to not to get bored ourselves, and we ended up with 2 random recorded shows. So we did not go by having exactly the most known songs. It was more or less a random set list that came together finally. And after mixing the stuff, we found out we had enough material to do a double album, and that was a dream from our teenage times to do like a double vinyl. Okay. Because that's the classic format that we grew up on, like Live and Dangerous, Thin Lizzy, Double Live, Gonzo, Ted Nugent. That's the kind of stuff we grew up on, and so we decided, hey, we're going to have a double vinyl. And the record company was, we love our record company, but they were not exactly happy, because doing vinyl in these times is pretty expensive for a record company, and doing a double vinyl, it was not a popular decision among the the CEOs with Massacre Records. But we managed to convince Thomas it has to be a double vinyl. Ok. Alors oui, effectivement que ça n'a pas été simple au départ de convaincre Massacre de faire un double live album. Pour eux, c'était très important. Ça a rappelé leur jeunesse. Effectivement, on a tous connu Live Dangerous de Thin Lizzy, le live aussi de beaucoup de groupes. Hein. J'ai envie de citer Iron Maiden. J'ai envie de citer beaucoup de choses. Beaucoup de groupes ont fait des double live dans les années 80. C'était complètement dingue. Ils ont envie de garder ce son-là, quoi. En tout cas, ils ont envie de garder cette manière de faire, et ils l'ont fait. Donc, il a fallu convaincre Thomas, donc le patron de Massacre Records, de pouvoir proposer aux fans du groupe un double live, et en même temps marquant l'histoire de ces 10 dernières années du groupe, donc depuis le début jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Et c'est avec toute cette histoire, il y a beaucoup d'histoires, on en a mentionné une tout à l'heure, elle était géniale en tout cas, et en même temps c'est fantastique, quoi. Et ils avaient besoin en tout cas de retrouver aussi ce côté jeunesse, et en même temps ce live a été enregistré du côté de Berlin et du côté d'Hanovre, hein. Je crois que c'était en avril 2019 jusqu'en décembre 2019, donc ils ont fait 2 dates, et ils avaient assez de matériel pour proposer un double live album incroyable, quoi. And 10 Years of Cra, what a great idea, the name of your double album. I think it's it fits perfectly with your life on the road. Yes, absolutely. We've been thinking about a title for a long time, and everything we came up with sounded really boring. We like Live in Berlin and stuff, and everybody has a Live in Berlin album, and so we played another show in Berlin last year, and we sat there with a friend from France, Loic, from Marseille. Okay. And we kept fantasizing about what we were going to call the album. I said, hey, if it's like a review of all the shit that happened, we should, if we were honest, just call it 10 Years of Crap. And everybody just said, oh, that's great, just call it 10 Years of Crap Live. And everybody will know what we're talking about. And it was a pretty spontaneous decision. Ok. Alors effectivement que le nom de l'album a été très spontané, hein. C'est avec leurs amis, notamment du côté de Marseille, une personne qui s'est nommée Loïc, et puis en même temps avec le groupe, et puis ils ont dit ouais, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils racontaient, ils blaguaient, et puis en même temps ils ont dit tiens, 10 Years of Craps, ça c'est fort comme idée, et en fait le nom de l'album est génial, quoi. C'est vraiment bien trouvé, quoi. And finally today the conditions are much better to record a new double live album. Yes, absolutely. Luckily. Yeah. That is correct. Yeah. Effectivement qu'aujourd'hui, les conditions sont nettement meilleures. And the mastering was done by Stefan Liebing, who also works with Primal Fear too. Yes, he is an old friend and a former member of Primal Fear that Klaus and me used to play with in Primal Fear. And basically all of us left due to situations that were not satisfying. And we always remained friends with Stefan. Okay. And Stefan kind of quit music business after he left Primal Fear, because he has a family and a good job as an engineer, a technical engineer, and he
And then about a year ago, Klaus told me, Stefan is doing mixes for other bands and stuff. I said, wow, so he's still playing. Yeah, and he offered doing the mix of the live material. And so I said, hey, let's give it a shot. And we think he did a great job because it sounds very live. He didn't change much on the sound. Ok. Donc alors leur ami Stéphane Liebing qui aussi travaillait au sein de Primal Fear donc s'est occupé du mastering. Il a quitté tout ce monde et en fait il a commencé à faire donc du mix mais en même temps il a un job à côté. Il est ingénieur donc technicien dans des parties lequel il est professionnel. Donc et puis Klaus lui a dit tiens il y a Stéphane Liebing qui est disponible, peut-être qu'il pourrait faire le mastering et ce serait vraiment bien. Et donc ça a surpris effectivement le choix de Henny, mais il a trouvé l'idée excellente donc ils l'ont recontacté et il a fait le mastering effectivement quoi. Allez, en direct ce soir sur 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, NitroGods. En direct ce soir, Henny Wolter, le guitariste du groupe, le double album live qui sortira en vinyle ainsi que donc sera disponible aussi sur toutes les plateformes digitales et en CD, etc. Voici le track listing. L'album démarra avec Black Car Driven Man, ensuite Gasoline, At Least I'm Drunk, Breaking Loose, Boogeyman, Los Muertos, Back Home, Rifle Down, Lipsynch Stars, la partie 2 donc du vinyle et du CD, Nothing But a Trouble, Damn Right, Rancid Rock. Ensuite il y a une partie de solo de batterie, Wheelin, Rats and Rumours, Take It to the Highway. Ensuite Whiskey Wonderland, Wasted in Berlin. Et en même temps Will Burning the House Down pour clôturer ce fabuleux live en tout cas que vous pourrez obtenir le 27 mai prochain. Le line-up lui donc c'est Klaus, Oimel, Larcher donc à la voix et à la basse, Henny Wolter en direct ce soir qui fait aussi partie vocale et à la guitare, et Klaus Sperling à la batterie. Ce live, je vous le conseille vraiment, c'est du bon travail en tout cas quoi. And finally, 10 Years of Cra is an album with big balls, all the tracks smells a concrete wall directly. Thank you very much. Yeah. It's great. Yes. Yeah. But the only problem I found with this double album is my favorite track is not on this album. I mean, what is it? Demolition Inc. It's from the first album. I love this song, man. I love this song. Modern riff, very raw, brutal. It's not on the set list. No, it hasn't been for years. Okay. I should propose to it. Fantastic sound. For you know what? For starting a show, is perfect. Demolition. Yes, yes, certainly good for an opener. Yeah, that's correct. That's correct. Oh yeah. So at this moment, are you working on your next album, studio? Yeah, we've been writing a couple of songs, but we haven't really focused on getting an album together. We have like 4 or 5 new songs, cool. But it's not enough material for a studio album. Mm-hmm. Alors oui, à l'heure actuelle. Start this summer. Ouais, alors à l'heure actuelle, ils ont déjà 3-4 titres donc pour composer, ils sont en train de composer. Bien évidemment, tout n'est pas terminé. Apparemment, ils ont démarré il y a pas très longtemps, mais je pense que ça sera fini en tout cas pour cet été. Voilà, comme il l'a dit. So, as I said just before I finish this live interview, I have a story for you. Okay, are you ready? Yeah, okay, you're keeping me curious. It was on the 2nd December 1991 in Paris. It was at the Gamma Ray show in Paris with your band Thunderhead. You were there? Yes, I was there. Do you remember it? Eric, now I know the kind of story you're talking about. Yeah, I have the picture in front of me now at this moment. Is it with the socks on the everything? On the private part? Until the live interview on the subway, on the metro. Do you remember the image? Until on stage, yes. Until totally naked. Yes. Now I know. Yes. I have the picture. We were young. Yeah. We were young. Ouais. C'était en 1991, effectivement, son premier groupe à Henny, c'était les Thunderhead, effectivement, avec l'album Cream Paze. Ils étaient en tournée pour la tournée Sight No More de Gamma Ray, et c'était du côté de Ornano à Paris. C'était donc eux qui ouvraient, effectivement. Et j'ai les images, j'ai les photos à l'époque. J'avais toujours avec mon appareil photo. Je me suis dit ça pour les archives, ce sera fantastique, quoi. Et je me suis pas trompé, quoi. I have the pictures in front of me now. I'm totally laughing there. Don't tell. Yeah, we send you the picture, of course. Do you have pictures of that? Yes, of us yes. Running around on stage? Yes, I have the picture. As I told you, I have the picture. God.
I will send you. I did not know there existed any picture of this incident. I have. I will send you. Can you by any chance mail me some pictures? Of course, immediately after the show. Oh man, my friends from Thunderhead are gonna die laughing seeing that. Yes. This is great. Yeah, I will send you just after the show. So, great. Ok, alors oui, effectivement que j'ai les images de ce concert de Thunderhead, donc en support act de Gamma Ray, c'était incroyable. Il y avait même une interview à l'époque, je crois que c'était pour Metal Express dans le métro, du côté de la porte de Clignancourt. En tout cas, c'était génial, quoi. C'était vraiment bien, quoi. C'était top, quoi. À ce moment-là, on découvrait le groupe, et je m'en souviens très bien, quoi. So, just before the end, could you let me drive your Lotus Elise AC car, and I would like to listen Rancid Rock on the road with the volume at the maximum. Yes, absolutely. Okay. Yeah. Okay, next time I will go to Germany, I will go to meet you. En fait, alors Henny, il y a pas très longtemps, il a fait l'acquisition d'une voiture, d'une belle voiture, d'une Lotus Elise SC Car. Elle est fantastique, elle est toute belle, elle est disponible sur sa page Facebook, il est en test. Et puis en même temps, pour écouter Rancid Rock à fond, c'est vachement bien, quoi. So, 2 more questions, please, Henny. When you will come to play in France, and of course in Paris, maybe? We would love to play France again. We've always had, NitroGods always has been going down quite well, and we like playing there a lot. I don't know if there's actual plans for a French tour, but we are certainly working on hooking something up. We'll be doing a European tour with Phil Campbell in September. Cool, ok. Alors oui, effectivement, ils sont en train de travailler donc sur la tournée. Ils auront une tournée avec Phil Campbell, et je pense que la France viendra par la suite. And Frank's coming after this tour with Phil Campbell, I guess. Yes, definitely. Okay. As I mentioned before, we have friends in South France, near Marseille, and they keep booking tours for us. Okay. So that was also the incident in Clermont-Ferrand. Don't go to Clermont-Ferrand. Yes, exactly. And those were also the people we were hanging out with in Berlin when we came up with the title. So please, Loic, if you hear this, get going and get us back to France. Ok, donc effectivement, donc il a envoyé à son pote un message, Loïc, pour les faire venir en France, effectivement. Donc je rappelle, ce soir sur 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, NitroGods, 10 Years of Cra. L'album sera disponible en CD. Ensuite, il sera disponible en double vinyle, bien évidemment, et aussi sur toutes les plateformes digital. So, no cassette, no tape for this album, for this live album? Oh, that would be great. Okay. A cassette. Cassette. That would be a great idea. Okay. Right now we don't have a cassette, but that would be perfect for that album. Ok, je rappelle donc, ce Ten Years of Cra a été enregistré par Jackie Lemans, le sondier de saxon en tout cas. Ils ont fait en tout cas une très belle production. C'est un beau live. Tout ça, ça sera disponible donc le 27 mai prochain. Henny, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Yes. We've been waiting so long to get back out on the road after the lockdown. We cannot wait, and we are so psyched and so hyped to get back on the road. I hope to see you guys out there, and we can't wait to get back to France. Okay, Henny, thank you very much for this live interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. It was a great Thanks pleasure. for having me. Ok, on continue en musique de 113 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Voici Damn Right, le single disponible sur YouTube. Il y a un extrait live très intéressant à regarder. On continue en musique de 113 Rock, on Vinylestimes, Classic Rock Radio. Running in the blue, falling down the deep show,
Hell yeah, on your web rock station, Vinyl Times, the Classic Rock Radio, NitroGods, damn right, 10 Years of Cra, hein, l'album, le double album live va apparaître pour le 27 mai prochain. Fantastique Henny Wolter, hein, ce soir, un grand monsieur, vraiment un grand monsieur. Podcast hein, que vous retrouverez très prochainement. En tout cas, je vais faire le maximum pour que ça soit online très rapidement. Continuons et terminons la soirée toujours avec NitroGods, Zoom the Room, 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio. Neighbor, instead of acting lame, she was a little more active, and she is bound for joy. Can deliver satisfaction with your wimpy joy. If she demands a little more, that is for her, is the cure. Zoom the room, zoom the room. Shiny party will do us therapy, but you can't afford it, cause you're a wannabe. Here's a little hint here, just check his spam. You'll need a lashman for your flabby ham. That blue candy from the store is something you just can't ignore. Zoom the room, zoom the room. Let's do the zoom. She booked the killer on a awful bruise. She might find out that you're a bluff if you ain't got that magic stuff. She's a nasty little thief. The stick pretender is here to please. Yeah, he's here to please. Zoom the room, zoom the room, zoom the room. Zoom the Room, 213 Rock on Vinyl Times, the Classic Rock Radio, NitroGods, extrait de l'album Rebel Days on Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain soir à partir de 20h. Live interview hein, avec le groupe Imperia. Ouais, Imperia sera demain soir en direct sur le 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Ça aussi, c'est un bel album dans un autre genre, mais très intéressant aussi. Toute la semaine, hein, je vous ai passé des bons singles, hein, comme par exemple Dancing, incroyable quoi. Merci encore d'avoir suivi Vinyl Times Classic Rock Radio. Merci encore d'être en direct parmi nous chaque soir. Vinyl Times vous donne le meilleur pour vous, hein. Les meilleurs sons du hard rock, les meilleures interviews, les plus dynamiques, etc. On se marre tous les soirs avec le doc et tout. C'est fantastique. Nous travaillons, nous sommes totalement des passionnés, rien que pour vous. Parlez de Vinyl Times à vos amis, ça c'est important. Dites-leur qu'il y a 2 émissions en direct, 213 Rock, du lundi au vendredi à partir de 20h. Émission Last Ride le samedi et le dimanche by le Doc Olivier. Rock on you. Merci encore, à demain soir, 213 Rock.